Programming C++ ல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ascending and descending order from your kgs. We know that what is ascending and descending. Ascending is nothing but the order which is right from a small number to larger value, smaller to larger. That is, for example, if we take 20, 19, 16, 12, 15 means what we write means 12, 15, 16, 19, 20. Then descending order is 20, 19, 16, 15, 12. This is the ascending and descending order. For that we are writing the program. So we need a IOStream and Conio header files. That is, IOStream is used for C in and C out. Conio is used for get ch and clear screen. For that we are using two header files and void main open bracket. The we have to declare the variable, that is ij for loop conditions, and int a of I is a of 5 means nothing but we have to use the array value up to 5, and a of int n equal to 5 means we have to find the ascending order of 5 elements. That's why we are using int n equal to 5 and clear screen. Here the cout values, that is cout means ascending and descending order, that is we are write the heading in cout. So next enter the elements. We are entering the elements, we are declared as the element in the form of array, so we are using the loop and we get the array values of we get the element value in the form of array values. So for n equal to 5 we are having the 5 elements, that is I equal to 0, that is nothing but a of I, a of that is a of nothing but 0, and a of 1, a of 2, a of 3, and a of 4 up to a of less than n, that is less than 5. So less than 5 means up to 4 only we have to write, that is 1, 2, 3, 4, 5 elements. For example, we are getting the value of a of 1 as 20 and 12, and this as 17, and this is 13, and it is 15. These are the values, element value that we are declared in a of I, means if we consider, then we have a loop condition, that is for I equal to 0, I less than n, and I plus plus, and next loop condition is for j equal to I plus 1, j less than n, j plus plus, and there is a if condition. If that a of I is greater than a of j, we have to use that temporary variable as a of I, and that second value is stored as a of I, and that second value is written as a temporary form. Next we are writing the ascending order, the repeated process. For I equal to 0, I less than n, I plus plus loop values, and cout displaying the values that we are getted as a0, a1, a2, and a3, a4. So how this loop will work means, for example, we have 20, 12, 17, 13, 15. This is a of 0, and this is a of 1, and a of 2, a of 3, and a of 4. Here the if condition, the for loop condition is first for I equal to 0, I less than n, I plus plus. Next for loop condition is for j equal to I plus 1, j less than n, j plus plus. From this also we know that we are comparing that a0 and ai values, that is this is a0 and I plus 1 is nothing but 0 plus 1, a1. So in if loop we are comparing this values, a of I is greater than a of j, we are considered as another variable, that is temporary a of I. We are denoting that a of I value, that is a of 0 as temporary, then a of I equal to a of j, that a of j will be turned as a of I, then a of j equal to temporary value. So this is the loop form. How we are using this loop form, here I will explain. First we are using that 20 and 12 value. So the loop condition is 20 greater than 12. Yes, the loop condition is correct, so it will enter
the temporary value is stored as what is the a of I? 20, and here a of j is nothing but 12, so that instead of a of I it will become 12, and instead of a of j, the temporary value is stored as a of j. What is the temporary value is stored here is 20. So here a of it will change automatically, that a of I is 12 and a of j is 20. That means here it will shift to this form. For here we considered a of 0 and a of 1 value. Here the temporary value is nothing but a of 0, that is 20, and a of 0 value equal to a of 1 value, that a of 1 value is 12, that will be stored as a of 0, and the temporary value is stored as a of j. What is the temporary value be stored? 20. How we understand simply means, first it will check the condition. If it is greater than, it will automatically change, that will come as 12, 20, 17, 13 and 15. Next the loop will increase, that is j is increased one more, that is I plus 1, that is this is 1. Next it will goes to 2. 2 means if the condition is correct, if condition is check, if here we see this is greater than, so it will automatically change 12, 17, 20, 13, 15. Then what will happen, here also the condition is correct, so it will automatically change as 12, 17, 13, 20 and 15. Next also here the condition is also correct, it will change as 12, 17, 13, 20, 15, 20. But this is not our ascending order. Here the j loop only goes to end. J loop only ends. Before that we having a I loop. So I loop will increment and come to perform as the first as usual. So I loop will increased as 1. So இது வந்து 1 increase ஆகி என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுதோ அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இப்போ a0 எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அப்போ a of 1லேருந்து தான் நம்மளோட ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ a of 1ங்கும் போது இந்த இடத்துல 2 வந்து பார்க்கும். அப்போ a of 1 வந்து நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குது, 12 இருக்கா. ஸோ அந்த 12 அப்படியே இருக்கும். இந்த இடத்துலேருந்து ப்ராசஸ் பார்க்கணும். அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டராக இருக்குது. அப்போ இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ 12 இந்த இடத்துல 13, 17 வரும். 17 இந்த இடத்துல 15, 20 வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து a of 1. நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். இதுவும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்குது. அப்போ ஷிஃப்ட் ஆகும். 12, 13 இது ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், 15, 17, 20 அப்படின்னு வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து கிரேட்டராக கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லூப் கண்டிஷன் ஃபுல்லாக ஃபெயில் ஆயிரும். இப்போ இதை வந்து அப்படியே கேன்சல் அவுட் ஆயிரு, அதாவது இந்த லூப்புக்குள்ளேயே போகாது, டைரெக்டாக இங்கே வந்து வந்துடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 12, 13, 15, 17, 20 இந்த மாதிரி தான் லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதாவது அந்த லூப் வந்து கிரேட்டர் தென்னாக இருந்தால் அது ஷிஃப்ட் ஆகும். இதே வந்து அந்த லூப் வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அந்த லூப்புக்குள்ளேயே என்ட்ரு ஆகாது. அந்த ஃபார் லூப் வந்து அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா, அந்த இஃப் கண்டிஷனை வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா அந்த இஃப் லூப்புக்குள்ளேயே என்ட்ரு ஆகாது. அதர்வைஸ் இது வந்து என்னவாக இருக்குன்னா, அதர்வைஸ் அது வந்து கரெக்டான ஆர்டரில் தான் இருக்குது. அப்படி அந்த கிரேட்டர் தென்னாக இருக்கும்போது தான் இஃப் லூப்புக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகும். ஸோ இஃப் லூப்புக்குள்ளே வந்து இது என்ட்ரு ஆகும்போது அது வந்து அந்த பேசிஸில் வந்து அதாவது ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்போ வாங்கியிருக்க இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு a0 வேல்யூ, a1 வேல்யூ, a2 வேல்யூ, a3 வேல்யூ, a4 வேல்யூ இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுமா. ஸோ அதனால தான் தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் த ஃபார் ஃபார் i = 0, i less than n, i ++ அண்ட் சி அவுட்டில் வந்து அந்த ஏஐயில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது. ஏஐனா அந்த லூப்புக்குள்ளேயே போய் இன்க்ரிமெண்ட் ஃபஸ்ட் a of 0 வரும், அதுக்கப்புறம் a of 1 வரும், அப்புறம் a of 2, a of 3, a of 4 வரும், a of 5 போகும்போது கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும், அதோட ஸ்டாப் ஆயிரும். இதே மாதிரி தான் டிசெண்டிங் ஆர்டர். அங்கே எப்படி a of i greater than a of j கொடுத்துருமா, இந்த இடத்துல வந்து a of i less than a of j கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டிசெண்டிங்
டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்து கிடச்சிரும். ஸோ சேம் I equal to 0 I less than n I plus plus for j equal to I plus 1 j less than n j plus plus if a of I வந்து less than a of jவா இருக்கும்போது நம்ம அந்த லூப்புக்குள்ளே போகிறோம். டெம்பரவரியாக அந்த a of I ஓட வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அந்த a of jவோட வேல்யூ வந்து a of Iக்கும் அந்த டெம்பரவரி வேல்யூ வந்து a of jக்கும் வந்து புஷ் பண்ணுறோம். அந்த லூப் முடிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ எப்படி என்டர் பண்ணதாக இருக்கட்டும். இதை வந்து டிசெண்டிங்கில் எப்படி என்ட்ரு ஆகுனா இப்போது a of I less than a of j அதாவது இந்த நம்பரை விட இது வந்து கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போது இங்கே 13 இந்த இடத்துல 12ன்னு வரும். நெக்ஸ்ட்டு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது 15 19 and 14 வந்து வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது அதிகமாக இருக்குது, அப்போ ஷிஃப்ட் ஆகும். 13 15 12 19 14 வரும். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெருசாக இருக்குது, ஷோ ஷிஃப்டிங். அப்போ 13 15 19 12 14 நடக்கும். இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெருசாக இருக்குது, ஷோ ஷிஃப்டிங். 13 15 19 14 12. இப்போ ஜே லூப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐ லூப்பில் போய் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இப்போ இதை வந்து இதில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு வரும். அப்போது ஏ ஆஃப் 1 greater than a of jவாக இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இது வந்து கிரேட்டராக இருக்குது, அப்போது இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ 15 13 19 14 12ன்னு வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது கிரேட்டராக இருக்குது, அப்போ ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ 15 19 13 14 12. இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெருசாக இருக்குது, ஸோ ஷிஃப்டிங். 15 19 14 13 12. ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெருசாக இருக்குது, ஸோ ஷிஃப்டிங். 19 15 14 13 12. நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது தான் பெருசாக இருக்குது, ஸோ நோ ஷிஃப்டிங். அண்ட் இதுவும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் பெருசாக இருக்குது, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு ஷிஃப்டிங்கும் நடக்காது, அந்த லூப் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும். ஸோ ஃபைனலான நம்ம இது a of 0 வந்து 19, a of 1 வந்து 15, a of 2 வந்து 14, a of 3 வந்து 13, a of 2 வந்து a of 1 0 1 2 3 அண்ட் a of 4 வந்து நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும்னா 12ஆக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து அப்படியே வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ.